I think it is with extreme pleasure and absolute delight that I want to tell you that this legacy that was set by our chairman has been continued or is being taken forward by many people in the group. And I believe the one person who sincerely needs recognition for that, I think, and who also happens to be our chairman's blue-eyed boy, is Dr. Sataki himself. There's a lot to be said about determination, about commitment, about passion, and I see all that embodied. I have known him, I think, for a very long time, ever since he joined Apollo. I happened to be a little ahead, and I was already in Apollo when he joined, but it 14 years, yeah. So, and I have seen the change. I have seen him go from one goalpost to another. Continuously break boundaries. I mean, it's just amazing that what one person can do if if you're determined to do that. All of us know there are coronary bypass surgeries that happen. There are open surgeries. Then one day he decided he wanted to do minimally invasive cardiac surgeries, and let me tell you that he has, to his credit, the highest number of minimally invasive cardiac surgeries in the country. And that is just something else altogether. I was telling somebody the other day, I remember when he started doing it, he said after every surgery, he could only do one minimally invasive per day. And he would take a Combi-Flam or an Imol. I remember you saying that because he said the sheer stress of focusing on doing that kind of surgery. He used to have body ache, he used to have fever, and then he would come back the next day and do another surgery. And that's how his journey began. He honed his skills, he continuously trained himself. And then it is absolutely not a surprise that when we decided to buy a robot, this was I think in 2019, and that was the next thing, so we had to, obviously Apollo needed to have it, we had chairman's blessings, and then we got the Da Vinci robot, and of course the man decided he wanted to do robotic surgeries. And from that day to today, till date, he happens to be the cardiac surgeon in the country that has the maximum number of robotic cardiac surgeries to his credit. So that's another goalpost, and I'm sure he's got another one already. So it is not surprising, and it's very easy to actually stand here and talk about it, but you have to understand what he's gone through. The amount of, like I said, the determination, the sweat that has been shed, the training that this requires, and and nothing is possible irrespective of what the organization gives you. The organization only gives you a platform. Organization may help you to some extent, but that needs to come from within, and that passion is still strong. And I won't be surprised if we are gathered here again a couple of years later to maybe celebrate another one of his goalposts that he's reached. So to me personally, as well as professionally, it's extremely, it gives me great amount of pleasure, and I'm honored to share the stage with him. So what I will do is, the way we've planned this is, we have our President of Hospitals Division, Dr. Hari Prasad. So sits out of Hyderabad and couldn't join here personally, though he wanted to, so he's going to join us virtually. So we'll have Dr. Hari Prasad address all of you first. He may want to congratulate Dr. Sataki, after which we will have Dr. Sataki come here, talk about the case. And so this case that we are here, from the time that we've started robotic surgeries, we've completed about 250. And this particular case that we're here to talk about, total aortic valve replacement done robotically. This is the Good afternoon, and thank you everybody for joining us today. I was supposed to be there physically, but somehow I could not make it. But I'm glad to join virtually. It's said that ordinary people do the simple things well. Extraordinary people do difficult things well. But I don't know what to call people who do impossible things very easily and very well. Now today I'm talking about a person who does things which are impossible, which are thought to be impossible, in an exceptional manner. Dr. Sataki, you are really exceptional. We keep saying that medical science has and is being transformed, and a lot of things which were thought impossible in the past
are being impossible today because of significantly improved human skills and technology. But Satki is probably a leading example on how he manages to leverage technology to achieve things which were thought impossible in the past. Now, this case itself is a great, but he used the robot, reached the heart, replaced the aortic valve, and gave a fresh lease of life to a 60-year-old man. Now, this is something which I truly believe is one of the modern day miracles, medical miracles. And I would like to congratulate Dr. Satki for the wonderful work that he's doing. He has grown into a global personality as far as minimally invasive and robotic surgery is concerned. People from all over the world come to him for his surgical skills, and we are extremely proud of the work that you did, Dr. Satki. Please keep up the good work. You will touch many more lives and save many more lives. I wish you, on behalf of the entire group, the very best in all your future endeavors. Congratulations. And Dr. Sana, thank you very much for the kind words. The platform is important. We all keep saying the platform is not important. An individual without a platform is as good as nothing. So I think it's a marriage of both. A good doctor in a good platform which is supportive, which is accepting of his work. Of course, our patients are equally important. If you have both of these and you don't have good patients who understand or who don't understand, it's a problem again. So, all are important. ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಇನ್ನು MICS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈ MICS ABG ಆರ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2500-2600 ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಜನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಜರಿನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. But what is interesting is, since 2019, we procured the robot, and this is the latest Da Vinci robot. And what we see is that it can take minimally invasive surgery even further. Minimally invasive surgery ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರೊಬಾಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು, ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ರಿಬ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. We have moved to the next level where we don't even have to cut the skin. We make small punctures which are 8 millimeters in size. It's not even a centimeter. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಬೆರಳಷ್ಟು, ತುದಿಯಷ್ಟು. It's as small as the tip of your little finger. So through these we put ports, and these robotic hands, which are extremely maneuverable and very small, can go through these ports and you can do the same operation extremely elegantly. Can you put those pictures? It will actually help us to show what we're actually talking about. So this man is actually, look at that. So you can see the robotic. We can give you all these pictures. So if it's not clear, then we'll give you those pictures. What you see here is that there are 3 or 4 robotic ports. Through those the instruments are gone in. And then if you have to put a valve, that little hole, or you want to close a hole inside the heart, through that little hole a suture can be passed and you can do that entire operation inside. What is the advantage? The biggest advantage is, can you put back that other picture again? The biggest advantage is that when you can put the other picture also. Yeah. The first one. That's a very interesting picture, and for them I think this makes a big difference. Can you believe this man has had heart surgery? Most people would say this is impossible. How can you do heart surgery through these holes? So basically, when you don't cut the bone and you put small instruments through these little holes, the damage to the chest is very little.
It also means that when you put a high resolution 3-dimensional camera through a hole, it can reach every corner inside the chest. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. If you want to see it with your eyes, you have to make a big incision, look everywhere. Now you're putting a camera which is 3-dimensional. You can turn it in whichever direction you want, and you can actually go in and see whichever corner inside the heart. That is the beauty of robotic surgery. Of course, it is difficult to do. Of course, it has taken us 3-4 years to develop. We spoke to you all, I think, 3-4 years ago, and we said 100 cases. We are now about 250. COVID did disrupt a little bit. We are now 250 plus surgeries. Every week we do 4 surgeries, 5 surgeries. And it is growing. And a lot of people who would otherwise not been able to undergo heart surgery, or we thought complex heart surgeries, difficult to do even minimally invasively, those people also can benefit with robotics because the camera can go wherever you want to see. That is the beauty of robotics. And it's incredible. It also means that patients who undergo this kind of surgery can leave the hospital the next day. Many of the patients we operate, today surgery is done, tomorrow afternoon patient is out of the hospital. We are talking heart surgery, not hernia surgery. After heart surgery, after valve replacement surgery, patient can go home next day. That is what robotics brings. And he can resume work in 2 or 3 days. So it is, I think, a phenomenal thing. And currently we are at the head of this. Aortic valve replacement, we've done about 5-6 cases now. We've done 250 other kinds of valve replacements, mitral valve replacements and repair. And nowhere in the country aortic valve replacement has been done. If you look at the entire globe, about 200 surgeries have been done. And for India to be there, it is something that is phenomenal. And it is going to grow. So, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ carry this message forward so that people come to know of what is possible for them. There are many people, they are suffering, they don't want heart surgery basically because they are scared. Ayo, open ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, they don't want it. They are very scared of surgery. These kind of surgeries will actually benefit those kind of patients. Also, very old people, surgeries, they find it very difficult to recover from surgery. For them, it's very, very beneficial. I'm open to take any questions if you have. And we can also share those pictures, if you want a good quality image. ಏನಾದರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. I go to and ask for open heart surgery. It may cost anywhere between 2.5 to 3.5 lakhs today. I'm not talking about the government funded schemes. If people like us, we go to a hospital, it costs that much. If you say minimally invasive surgery, you have to add another 20%. And if you are saving the hospital cost in this robotic surgery. I'm sorry, can you say? We are saving the 2-3 days hospital cost. Absolutely. You're saving, but the savings on hospital bed is very minuscule. And the expense on technology is massive. But for the patient it is phenomenal because he can go back and earn that quickly instead of being at home for 3 months. But the organization is trying to initiate this everywhere. The problem is you can buy the robot, you also have to buy the surgeons. And all surgeons need to get trained. The advantage is that if one person starts doing it, then everybody else is inclined to go along that route. Everybody understands that this is the way we have to go. In the future, nobody wants to undergo open surgery. None of us want open surgery. And if you give them this benefit, I think most people will be very happy because, they want to live a normal life. That is why today science is magic. Indian ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Today science actually can do all these things. It can do magic. Who can believe that? Even I can't believe as a heart surgeon that we can do heart surgery and send them home in one day. It is simply unimaginable. I'm really privileged to be in the same hall as Dr. Satyaki and his team. What we've seen is there actually a revolutionary step in the domain of cardiac surgery. We are Apollo Hospitals Bangalore is the only center in India today to do robotic cardiac surgeries, especially this surgery of robotic aortic valve replacement.
which has the potential to transform the way cardiac surgery is being done in this country today. So I congratulate Dr. Satyaki and his whole team for an extremely bringing extremely skilled procedure to the country and doing it at Apollo Hospitals, Bangalore. And Dr. Sana earlier alluded to the fact that we are driven by vision of our chairman, respected chairman, Dr. Pratap C. Reddy, to do cutting-edge work in all our hospitals, and it's thanks to clinicians like Dr. Satyaki and his team that we are able to do it. So I'd like to thank him once again and putting us on the world map once again, because that's the legacy that Apollo Hospitals has created over the last 4 decades. Along with Dr. Satyaki, I would like to thank his whole team, Dr. Dharmesh, who's the chief anesthetist, Dr. Nagi, who's recently joined, Dr. Vinu Goda, and his whole team in the OT, Ashwini, Shobha, Sunita, and Nitin. I think all of you have done a phenomenal job in supporting Dr. Satyaki. But today, my friends from the media houses, I've seen large numbers here. I'd like to thank you for taking the time out today to be here with us. I think it's one thing to do great clinical work, but unless that work reaches the farthest corners of the world, it will not serve its full purpose. So while we thank you for your constant support, you've always stood by Apollo and the great work that is happening here. I'd like to seek your support to spread this message, because this revolutionary procedure can actually transform the lives of many patients who can't technically undergo an open heart surgery, or even if they can, there is always a high risk. So great clinical work needs support of the entire fraternity for it to reach the masses. So I'd like to, on behalf of the Apollo family, thank you once again and seek your support in spreading this message far and wide. Without that support, it will remain within the 4 walls of the hospital. So it's very critical that we reach out to the public at large and showcase what's happening inside the hospital. I'd like to thank the organizing committee who's put this all together, send out the invites, Shashidhar, Suhas, Supratik, Gopi. She underwent a robotic procedure earlier with Dr. Satyaki and is one of the beneficiaries of this new technology using robot. Thank you both for being here and being in our midst. I'd also like to thank Dr. Sahana for navigating the show and starting the proceedings. The whole Apollo Bangalore team for taking the time out and addressing the gathering. We also are joined by ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಯೂಶಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಮಧ್ಯದ ಮೂಳೆನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೆಸಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2,500 ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೆಸಿವ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಂದೇನು ಹೊಸ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೋಬೋಟ್, ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರೋಬೋಟ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏನು ಈ ರೋಬೋಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಥರದ ಮೂಳೆನ ಕತ್ತರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕುಯ್ಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮೂಲಕ 8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಕಿರುಬೆರಳ ತುದಿಯಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತೂತುಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ರೋಬೋಟ್ನಲ್ಲೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ 10 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್. ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು? ಮೂಳೆ ಕತ್ತರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನೋವಿರೋದಿಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ,
ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಚೆಲ್ಲೋದನ್ನು ಒಳಗಡೆನೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆ ರಕ್ತನ ವಾಪಸ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ವೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನಾ ಥರದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲ ಆಪರೇಷನ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಪೇಷಂಟನ್ನು 1-2 ದಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ 70 to 80% ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 100 ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 70ರಿಂದ 80 ಜನ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಯೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಇವಾಗ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಿ ಬಂದ್ರೂ ಅಬೌಟ್ 150ರಿಂದ 200 ಆಪರೇಷನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಸರ್? ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಅಯೋರ್ಟಾ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಈ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಅಯೋರ್ಟಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾರೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಒಂದು ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಸಣ್ಣ ದ್ವಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದ್ವಾರ ಇರೋದು ಸಣ್ಣದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ರಕ್ತ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 60% ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ 30% ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಯೋರ್ಟನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ 2 days later ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹೇಳಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದನಲ್ಲ ನಾನು, ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೂಳೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ರೊಬಾಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದೇ ದಿವಸ. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅಯೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೆಲವರು 5 ಲಕ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಅಯೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ 5 ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಬರೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್, ಕೆಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕವರ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು, ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಬರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. It is a team, but this whole thing has to be done under my control. It is all password. It is so advanced that today you can actually, if you are a robotic surgeon, you can go to Denmark, sit in front of the computer, put your password, and all the settings that you want will come. It is that advanced. And for the physical thing, that surgeon will be available on the next to the patient. Correct. As of today, the surgeon needs to be in the operating theatre. In the future, may not be required. Maybe from home they can operate. Probably. Work from home. Very nice. ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮೆತ್ತಲು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅಪೋಲೋಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ನವಸುಂದಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅವರು ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇ ಸಿ ಜಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇ ಸಿ ಜಿ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪೋಲೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಕೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹಿ ವಾಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. The team was very well staffed and they knew, and immediately ನನಗೆ ಇಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಲೇಡಿ. ಬಟ್ ಶಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ನವಸುಂದಿ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕಿನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೀಮ್. I would say it's an excellent team. The anesthesiast, the perfusionist or whatever, ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ಬಗ್, ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಲೇಟೆಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ನಾನು ಕೇಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸು ಬಂದು ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಾಸ್ ಸೋ ಇಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ನೀಟೆಡ್, ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನುಗೌಡ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆವತ್ತೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಥರ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಓಕೆ, ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And one good thing about Dr. Satyaki is he's such a technology enthusiast. ನಾನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿ ರಿಲೇಟೆಡ್, ವಿ ವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ IT ಫೀಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ಡನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಅ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್, ಮೈ ಸರ್ಜರಿ ವಾಸ್ ಡನ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ ದ OT. Dr. Harsha, there are many doctors, I cannot even name them, very well equipped. ಬಂದರು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಹಿ ಸೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಗಾನ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈನರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹೌ ನನ್ನ ವಾಲ್ವಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಲ್ವ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಜರೀಸಲ್ಲಿ ನಂದು ಸಣ್ಣ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಲೇ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ we have to be very grateful that we have such a surgeon in India and in Bangalore. And ಅದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ like they say, Vaidyo Narayana, I think I was blessed. And I want to thank Dr. Satyaki for all his contributions. And ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಈಚ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದು 2ನೇ ದಿವಸ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆರೆಸಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಬಂದರು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಾಯನ ನನ್ನ ಕಸಿನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಶ್ರೀ ಅಂತ. ನಾನು IT ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್.